நெட்ஃப்ளிக்ஸ்க்கு தனியாக டேரக்டர் கட்டுன்னு ஒன்று விட போகிறாங்களாமே, அப்படியா? அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்கு. Let's hope we do that. India Glitz presents Thalapathy Vijay's greatest of all time movie celebrity show. Title sponsor Chick Strong and Dark Shampoo, Mr. Gold Oils, powered by ANUJ Styles, GT Holidays, Vivo V40 mobile phone, மற்றும் ஜெயச்சந்திரன் Gold and Diamond. If a miniature shot is there, if you keep it for too long, audience will know. For the beginning action sequence, we had shot Tunisiala, we had shot with the actual train in the Sahara Desert. How it becomes real to the audience is CG plus reality plus miniature. இதெல்லாமே சேர்ந்துட்டு பண்ணாதான் and கரெக்டாக எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் you will be able to believe each shot. They shot it in the metro for like 4 nights. Anna, the problem with that is we get the metro into hand only at 1 o'clock in the night. We shot in the metro station, we shot inside the metro for 4 nights. And then, the action set piece was, again, we had to do set. Because obviously, on the 4 hours, you can do nothing. You've seen it on Instagram, you've seen it on social media and all of that, but to project it on the big screen, it should look okay. When it came to us from the CG, we realized that the skin was a little plastic. Because we have had some, shortcomings, but the truth is we've tried. The climax action sequence is a very, very critical moment in the film. We shot in Chepauk, we shot in the set, we shot outside Chepauk, come together as a reality. நெட்ஃப்ளிக்ஸ்க்கு தனியாக டேரக்டர் கட்டுன்னு ஒன்று விட போகிறாங்களாமே, அப்படியா? அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்கு. Let's hope we do that. சார், அதாவது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு படத்தை வந்து அழகாக விஷுவலைஸ் பண்ணி அந்த பிரம்மாண்டத்தை அப்படியே வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது முதல்ல சினிமாட்டோகிராஃபரால் தான் முடியும். அதை ரொம்ப அருமையாக செம்மையாக பண்ணியிருந்தீங்க சார். அதுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ சார். சார், அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைட் அந்த மினியேச்சர் வச்சு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு எனக்கு வந்து என்ட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த மினியேச்சருங்கிற அந்த மேட்டரே தெரிஞ்சு. ஸோ மினியேச்சர் வச்சு நீங்கள் அந்த சினிமாட்டோகிராஃப் ஷூட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி கேமராஸ் யூஸ் பண்ண தேவைப்பட்டுச்சு? ஏன்னா மினியேச்சருங்கும் போது அது நம்மளுக்கு வந்து பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும், எப்படி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஹாலிவுட்டில் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க, பட் நம்ம ஊரில் அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ஹார்டான விஷயம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அதை பற்றி நம்ம பேசலாம் சார். ஸோ பிகினிங் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இஸ் வேர் வி யூஸ் அ மினியேச்சர், பட் if you ask me, it's mixed reality. இப்போ வந்து how it becomes real to the audience is when you mix CG plus reality plus miniature. இதெல்லாமே சேர்ந்துட்டு பண்ணாதான் it will all and கரெக்டாக எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் you will be able to believe each shot. If a miniature shot is there in the frame, if you keep it for too long, audience will know. So the edit point kuda you have to understand. Right? Yes. So for the beginning action sequence, we had shot Tunisiala, we had shot with the actual train in the Sahara Desert. Okay. And we shot for 2 days there. And actually, then our train shoot panirீங்க? Yeah. Okay. We shot with the actual train. So that's what, it's mixed reality. Oh, okay. So it's not just we shot with miniature. Miniature was shot for silla sequences. So you need to understand edu miniature pananum, edu realistic sequence la pananum, edu set la pananum, idella has to be planned out. So the director, the stunt coordinator, the production designer, the CGP supervisor, the cinematographer, all of us sit together. And first we discuss, okay, this sequence, so in the madri, so first this happens, adukaprom we understand the sequence of events. Appo we break it down. Idu breakdown pannadukku aprom edu enga pananum is decided. Right? Yes, so right. So and then we execute based on that. And obviously once there is a plan, you also have some improvisations. Okay, sometimes it might not work out that okay, the correct okay, let's do it that way. Right? So finally we shot the miniature only for 2 days, like only 2 days at the end, last la. But we had actually shot the entire sequence by then. Okay. So adula what edu thevapattucho adu miniature la pannu. Right. So for example, the chopper coming in, like adella basically that whole desert is real. It's all real. Like okay, the train we shot for 2 days in the Sahara Desert. Adu Sahara Desert oda edge la irundom. There was an actual train which goes from coal mines of phosphorus. Collect panna, it's a single track sequence basically. For the reference, when we were looking for that location, they have done this in a Bond film, the last Bond film, but they shot it in Morocco. Okay. So initially the plan was to go to Morocco and shoot it.
Anna, because they've already shot Bond there, the prices were very inflated. 2 times or 3 times of what the price is. So we shot it in Tunisia. Okay. So our location scouter Natarajan Ramji sir, you know, he was the one who had suggested the place. He's the one who's done RRR and like, you know, he's a very big location scouter, and he was the one who had suggested Tunisia to us. So me and the stunt coordinator, all of us went. We shot for 2 days there. It was a very difficult shoot, but also a very fun shoot. Literally, I was drinking water every 15 minutes. அது வந்து I've never imagined that I'll be shooting in the Sahara Desert. இங்க வந்து it was beautiful. ஓகே, எல்லாமே மிக்ஸ்டு தான். எல்லாமே மிக்ஸ்டு தான். ஓகே, ரியலிஸ்டிக்கும் இருக்கும் ப்ளஸ் செட்டும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. For example, Metro, I'll tell you. Metro வந்து we shot it in the Metro for like 4 nights. Ana, the problem with that is we get the Metro into hand only at 1 o'clock in the night. Okay. Because train will keep running till 11:30. So by the time the train comes to the station, it will be 12 o'clock. By the time we all load up and like, you know, all of that, it's going to take another 1 hour, right? By the time we set up the shot. So we shot in the Metro station. We shot inside the Metro for 4 nights, like, you know, with Vijay sir and in the Metro station and the, you know, interior. So 4 days we shot with the Metro station and the Metro train. And then, you know, the action set piece was, again, you know, we had to do set, because obviously on the 4 hours you can do nothing. Technically, right? We have the train between 1 a.m. to 4 a.m. Okay. That's literally 3 hours. அதில் யூ கான் டூ எனி திங், ரைட்? அதில் ஷூட்டே பண்ண முடியாது. நமக்கு வந்து ஷூட்னா ஒரு 12 hours தேவை. மார்னிங் 6க்கு வந்துட்டு மார்னிங் 7 or 8க்கு வந்துட்டு 9க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் 6 வரைக்கும் போகும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். So how do we overcome this? Okay, again you go back to the drawing board and say that, okay, first of all, what is a sequence? Enna nadakku podu? Okay, first enna nadakudhu, adukapram what is that is a motivation, the character comes, you understand the whole sequence and break it down. Okay, edu enga pannalam, ரைட்? இது செட்டா பண்ணலாம். ஸோ இது செட்டா பண்ணலாம். ஸோ அது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரியலிசம் ஆயிருக்கும். எஸ், அது நம்ம ஸ்பாட்லையும் செட்டும் பண்ணும்போது, ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம செட்டு நினைக்கிறதுக்குள்ள ஸ்பாட் வந்துடும் அப்படிங்கும்போது ஸ்பாட் நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது செட் வந்துடும், செட்டு நினைக்கிறதுக்குள்ள இங்கிட்ட ஸ்பாட் வரும்போது நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த ரியலிசம் comes through, because you're shooting in the real location also. So obviously there is that realism. For example, the Metro station ellame real. We shot it in 1000 lights, I think, the Metro station. So people know the Metro station, everybody has seen it. So other realism comes into the film, but we try to keep it as real as possible. I think our stunt coordinator Dilip Master, he's very hands on. Like he likes to, for example, all the explosions that you see are real explosions. Like even in Miller, we had worked, even in Captain Miller, we had worked with Dilip Master, and you know, the explosions are all real. Appo the audience makes it becomes, you know, it becomes a realistic experience for the audience. We can do it in CG also, but the point is that what's the fun? Yes. Right? So we try to keep things as real as possible. When it's absolutely not possible, then we go into a set. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் கேட்க நினைக்க வந்து இந்த டிஏஜிங் டெக்னாலஜி அப்படிங்கும்போது, ஏன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு படம் வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ கேப்சர் பண்ணுறோம், எக்ஸ்ப்ளோஷன் வைக்கிறோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் ரியலிஸ்டிக்காக வச்சாலுமே நம்ம கேப்சர் பண்ணி கொடுத்துறோம். அதுக்கடுத்து சிஜியில் வந்து அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க அப்படிங்கிறது அது இன்னொரு சைடு இருந்தாலுமே. ஸோ டோட்டலாக டிஏஜிங்காக வருது. ஸோ இன்னொன்று வந்து சிஜி உள்ளே வருது அப்படிங்கும்போது நம்ம கேமரா சைடு வந்து நம்ம நிறையா பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா ஒரு கேரக்டர் மேலே கேரக்டர் ஓவர்லே ஆயிடுச்சு, இல்லை நம்ம தனியாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கிட்டு போஸ்ட்டுக்கு போகும்போது அவங்க வந்து இந்த ஃபுட்டேஜில் ஒர்க்கே பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாங்கன்னா இதுவாயிரும். ஸோ சிஜி எக்ஸ்போர்ட்டும் பக்கத்தில் இருந்து நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். பட் நம்மளும் நிறைய டேக் எடுக்கணும். இந்த ஆங்கிள் ஒன்று நிறைய டேக் எடுக்கணும். என்னென்ன கஷ்டங்கள்லாம் இருந்துச்சு சார்? Thankfully, filmmaking is a very team effort, firstly. So the thing is, you have these able, very experienced, able people who you can trust and believe upon based on their experience, based on their, you know, expertise. So we always have a CG supervisor on set who will, like, for example, if I feel, we always discuss, okay, in the shot kenna theva, does CG required, is CG required? As much as possible we try to avoid the CG, because as much as possible realism is always realism. Audience mindla therinjidu, okay, this could be set and this could be CGN. So to avoid that confusion, we try to keep it as real as possible when we are shooting. When absolutely it's necessary, that's when you will discuss with the CG supervisor, okay, what do you need now? Or like, is this light enough? Is this, like, you know, background in the madri, do you need a blue mat or a green mat?
Also, when we were shooting the 17-year-old Jeevan's character, it's a completely new thing. You know, people haven't used deep fake AI for mainstream film. You've seen it on Instagram. You've seen it on like all the on the social media and all of that. But to understand that, okay, to project it on the big screen, it should look okay. Yeah. Right? So I have to commend the CG department to achieve that. Of course, we have had some, shortcomings, but the truth is we've tried. And so there was this discussion, okay, how do we do this? So, and the sequence பண்ணும்போது CG supervisor was like, okay, overlap irukama, let's shoot it. So that overlap in the computer doesn't recognize the face. Yeah. Because the computer AI has to recognize the face and replace it. Yes. Right? Or, so அது ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. And then finally, when it came to us from the CG, we realized that the skin was a little plastic. AI la and the problem இருக்கும், அந்த texture correcta avula correcta varad, because it's a nascent technology. So what we did, there was a VP sir was like, can we help it a little bit more with the DI. Then we tried out some post-production process like bleach bypass and solidity. It's a film LUT, film moda technology. When film was there, they used to use bleach bypass in order to make very grungy, very let's say, for example, movie like Seven had used bleach bypass process. அதுல என்னன்னா blacksல வந்து ஒரு மாதிரி noisy-ஆ grungy-ஆ muddy blacks அந்த மாதிரி வரும். Details கொடுக்குறாங்க. கொஞ்சம் texture. So film grain நிறைய வரும். And highlights will be a little bleached out, and so it's a very interesting look, which Silla films have used it in the past. So we use that to create a little bit more texture to the skin. So, and also we use film LUTs. So we made the image, very film-like. So this is a constant dialogue between the CG department, the cinematography department, the colorist, and the director. All of us come together and say, "Wait, what can we do?" To our objective is to make the film very believable to the audience. Yeah. Especially in films like this, where like there's so much of CG involved. It's very important for the audience to not think, hey, idu thappa irukke. And so to avoid that, we do a lot of work lot of ideation and execution happens behind the scenes to present the audience, to make it very believable. Sir, GoToல maximum எந்த கேமரா யூஸ் பண்ணீங்க? We had used my favorite camera is Mini LF, Alexa. So I've used the camera, and we've used multiple lenses. We used master anamorphics for there are two timelines in the film. So the first timeline I'd used master anamorphics, and the second timeline, once the film goes into very more action oriented, more say deeper content, dark, like a little bit more stark content one, I used Atlas anamorphics. சார், கிளைமேக்ஸ் ஸ்டேடியமில், ஸோ அந்த ஷாட் இருக்குல்ல, ஸோ 2 பேருக்குள்ள கான்வர்சேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை பைக்கில் வந்து ஜம்ப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ஷூட் பண்ணதா இருந்துச்சு அந்த டயத்தில்? Yeah, so again, like I said, even the climax sequence was shot in Trivandrum Cricket Stadium. We shot in Chepauk. We shot in the set. We shot outside Chepauk. So many places, we had to shoot to make it come together as a reality. That's why it becomes very believable. But one thing is that the rooftop was completely, we shot the plates in Trivandrum Cricket Stadium, because obviously, the match is happening. It's not possible, right? So the whole roof was constructed, and then I've never seen so much blue mat in my life. We just had blue mat covered all over. We were all thinking, okay, idukaprom cricket stadium varum. So the CG department did a great job. We went and shot in Trivandrum Stadium, shot all the plates, relevant plates, all angles of plates edutittu they have, and also Chepauk Stadium plates edutittu while the matches, and we had to replicate the lighting of the crickets of the stadium. So that is when it all becomes seamless, when the light and the background, the CG department, all of us come together, and the production design, all of us come together and say that, okay, we're going to do this, how are we going to do this, and then we execute it. And the climax action sequence is a very, very critical moment in the film. And we used phantom camera for high speed, and
hand-to-hand combat வந்து generally we like to keep the camera, like Dilip Master also, like, you know, like to keep the action very close to the action. And the very intense அப்போ the action is intensified. Like if you keep it as a wide shot, the audience is watching it. When it's close to the action, there is like you become a part of it feels like you're right there. So we use long lenses, we use 125mm 85mm lenses to create that impact. ஸோ இவ்வளோ ஒரு லாங் ட்ராவல் நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஏன்னா நிறையா கஷ்டங்கள் இருந்திருக்கு, நிறையா வந்து அதை சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்கள் பேசும்போதே தெரியுது, ஏன்னா இவ்வளோ விஷயம் சேலஞ்சாக இருக்கும்போது அதை எடுத்து பண்ணிட்டோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அசால்ட்டாக தான் நீங்களும் சொல்கிறீங்க. பட் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு உழைப்பு இருக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு, ஆடியன்ஸ் மத்தியில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? It was beautiful because throughout the filming, we're always looking at the image at the eye level. என்னோட eye level தான் frame கேமரா இருக்கும், or the monitor இருக்கும், or DIL பண்ணும்போது கூட it's in front of you, and also it's very close to your eyes. So you're basically noticing the face, the little details here and there. So when we were grading the film, Raghu sir, my colorist, he was telling, sir, theaterல இன்னும் அழகா இருக்கும் sir. I'm like, why do you say that, sir? Because we were, you know, grading in the, it was like appuda full screen, the whole picture comes together. And I think that truly happened when I watched the film in AGS on September 5th. Literally 4 a.m. varku we were finalizing the Netflix content. Went home, slept 3 o'clock varku, and then I went home, slept, and directly I went to the theater. But to look at it in the large screen, I feel the whole painting kind of comes alive. It's like the cinematography is not, it's not just about what is seen, it's about what is not seen also. So as a cinematographer, we're painting with light and so long, right? As Vittorio Storaro says. So it's like the whole picture comes together when you're watching, and the image is elevated. It's above you. So it's like it's not just in your eye level, but it's above your eye level. So suddenly, I don't know, it just looked so beautiful. Yeah, I'm very happy. ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபருக்கு அது ஒரு சைல்டு மாதிரி தானே, நம்ம எடுத்த சைல்டு அங்கே பெரிய ஸ்க்ரீனில் தெரியும் போது. சார், ஓகே, நீங்கள் சொல்லும் போது சொன்னீங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கண்டென்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு. நெட்ஃப்ளிக்ஸ்க்கு தனியாக டேரக்டர் கட்டுன்னு ஒன்று விட போகிறாங்களாமே, அப்படியா? அந்த இருக்கு, அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்கு. லெட்ஸ் ஹோப் we do that. We're able to do that. ஓகே சார், அப்போ அது உண்மைதானா? நாங்கள் அதை எடுத்துக்கலாங்களா? Yeah, I mean, there is that conversation. There's a discussion going on about it. We had spoken to the VP sir about it, and there are a few things that need to be sorted out. Hopefully they'll all be sorted out and we might be able to release it. Yeah. Right, sir. அப்புறம் கடைசியாக விஜய் சார் ஏதாச்சும் செட்டில் பேசுனாங்களா உங்ககிட்ட? ஸோ ஏதாச்சும் பார்த்து sir is always like he's a very rehearsed person. So when he always, you know, takes the scene back home, and like, you know, he is all very well prepared. But once he comes onto the set, he improvises a lot. He looks at the set and he kind of understands, okay, inga or door irukku, so what can I do with that? So he incorporates the set, okay, the environment, and then, you know, if he feels that can we do, you know, if he feels that, okay, you know, I'm doing this, but do you think can we do this? And the mother, there's always that conversation. I mean, he's very easy to work with, and very there was this one time when we were shooting the Srinidhi's scene in Kishkinta, and adula vandu we were in that spinning thing, right? So I was on the handheld, and Meenakshi was sitting in front of me, and adu spin aite iruko, and then sir is like, you know, doing, you know, and by the end of it my head started spinning, and he's like, bro, are you okay? And so he came to me, very nice to work with him. He's very warm and kind. Friendly zone set full of friend aachikram. Yeah, he's very professional also. It's like very professional, and that professionalism carries through. Like, you know, அந்த செட்டில் ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும். அது ஐ திங்க் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல். கண்டிப்பாக சார். ஸோ கோட்டுங்கிற ஒரு படத்தை வந்து அந்த பிரம்மாண்டத்தை ரொம்ப அழகாக எங்களுக்கு காட்டியிருந்தீங்க. அது உங்கள் கேமராவில் இது பண்ணி எங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் சார். இன்னொன்று, ஸோ இந்த படங்கள் மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய பிரம்மாண்டமான படங்கள்ல நாங்கள் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். நிறைய இன்டர்வியூ நானும் உங்களை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த இன்டர்வியூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
India Glitz presents Thalapathy Vijay's greatest of all time movie celebrity show. Title sponsor Chick Strong and Black Shampoo, Mr. Gold Oils, powered by ANUJ Styles, GT Holidays, Vivo V40 mobile phone மற்றும் ஜெயச்சந்திரன் Gold and Diamond.